Dans sa troisième et dernier volet qui est consacré à Smart Agrivoltaic Greenhouse, c'est-à-dire un laser qui servit l'énergie de façon intelligente, nous peut aller à la rencontre des bonnes personnes clés pour expliquer nous plus en profondeur l'esprit et philosophie à l'initiative là, notamment professeur Victor Lee, qui fait une bonne recherche bien avancée dans l'agriculture, que lui prend en considération sécurité alimentaire, changement climatique, mais aussi création de l'emploi et augmentation productivité, tout ça là en compagnie Manu Tiboron de Falcon. Manu Tiboron, depuis l'association Falcon, Farmers in Agriculture Livestock Cooperative Organic Network, après le moment, nous pouvons revenir vers vous parce que nous trouvons que beaucoup de projets que vous faites, il y a l'attention. Il y a l'attention au niveau de la formation, qui du monde vient de former, et même au niveau de la recherche plus poussée parce qu'il faut accepter collaborer avec tout un chacun qui a envie de faire un avancement dans l'agriculture. Jusqu'à l'Université Maurice, jusqu'à le professeur Victor Lee ici, dans Correlation, ou prêt pour faire expérimentation de différentes techniques et ou partager. Nous trouvons l'évolution professionnelle liée au projet, ou ici, moi, penser au fur et à mesure qu'on peut trouver l'évolution. Un petit peu plus bonheur, on partage avec les jeunes, il y a une question. Comment on trouve les jeunes, l'intérêt par rapport à l'agriculture et avec ce que le professeur Victor Lee peut faire? Bon, c'est que pour nous, Falcon Association, nous c'est pour produire des plantaires, des farmers. Parce qu'ils nous représentent farmers. Et si nous payons les farmers, nous ne pouvons pas exister. Et c'est ça qui nous porte la parole au niveau international, au niveau national. Et nous besoin motiver. La jeunesse nous besoin motiver. Et ce qui nous trouve, l'agriculture que nous pouvons faire avant, et Castella n'est pas pareil. Nous besoin changer. Et c'est pour cela que nous avons besoin d'une innovation dans l'agriculture. Et que quand nous trouvons que le professeur Lynn vient avec une innovation, et que nous disons qu'il fait, saisir cette occasion-là et nous collaborons avec lui et nous sommes capables de partager sa connaissance qu'il y a là avec les plantaires, avec les autres personnes qui sont dans le secteur. Nous trouvons des jeunes qui viennent, qui sont intéressés, qui nous suivent la présentation, qui nous posent des questions. Est-ce que ça, c'est encourageant pour vous? Il est bien cher, il est bien encourageant parce que ces jeunes-là, quand je viens, je trouve des affaires qu'ils n'ont pas attendre jamais. Peut-être ils n'ont pas pensé même qu'ils ont une innovation comme ça dans l'hôtel, c'est tout. Je pensais juste dans le carreau, d'agriculture, dans sont ouvert, dans le grand soleil, ils ont battre coup de pious, ils prendre l'arrosoir, galope derrière chose pour arroser. Mais tandis que là, je trouve différemment. Les technologies qui viennent amener, et c'est tout dans l'espace, je suis capable de faire beaucoup de plantations. Parce que dans Maurice, nous sommes déjà petits. Et ça, c'est une opportunité qui nous permet de montrer aux jeunes qui voilà, et là, je place dans l'agriculture avec innovation, avec nouvelles technologies. Et ça qui nous peut servir. Et c'est tout, quand nous faisons le changement climatique, beaucoup de problèmes aussi peuvent arriver parce que beaucoup de plantaires peuvent être découragés à cause de soleil, inondation, tandis que là, tout est contrôlé. Le soleil, vous pouvez gagner, vous pouvez contrôler avec la lumière. Comme M. Victor Lee expliqué, panneau là qui travaille depuis en bas, même là, aussi qui a servi de la lumière là. Mais tout ça là, il peut venir contrôler et ça, il peut aider nous, comme on dit, les plantaires pour rentrer dans l'agriculture. Et qui fait nous venir dans l'hôtel aussi, c'est parce qu'il peut target 1 million de population touristique dans Maurice. Et nous besoin de nous la nourriture. Et nous besoin de manger des légumes. Et c'est ça qui nous montre aux jeunes qu'ils étaient là ouverture. Là aussi, la secteur hôtelier qui peut atteindre ces produits-là. Et s'ils sont capables de faire des produits, comment un hôtel, parce qu'un hôtel, un plantaire ne peut arriver à fournir. Et là, c'est ça l'occasion que les jeunes sont capables de faire. Parce que le plantaire, justement, depuis l'année dernière, on peut venir de l'avant avec une affaire qui s'appelle PGS, Participative Guarantee System. C'est quelque part une certification d'agriculture
bio, l'agriculture organique. Des fois qu'on utilise nous, tu peux causer ça. Quand ça projet-là a été, parce que comment nous écoute le manager de l'hôtel ici, Francesco Sommer, il dit que de plus en plus de touristes en étranger peut rôder des produits bio-organiques. Quand ça projet-là a été, quand il peut évoluer, est-ce qu'il peut marcher? Bon, le projet est encore en bonne voie. Et là, c'est la dernière année et que nous avons déjà fini de travailler les logos. Nous payons ban officier, ban faré qui nous peut commencer à former aussi. Ban aussi peut venir, nous peut commencer là, cette année-ci, définitivement, nous peut venir avec le projet et que le logo tout finit pareil et nous peut commencer le market. Et ban hôtel, bien sûr, il commence à gagner. Vous pensez d'ici le mars l'année prochaine, pour finir donner 100 personnes pour finir une certification. Et que la label peut travailler, ce comité, tout peut marcher bien. Et que là, nous réussissons en mettant en pratique et nous lançons le projet et pour gagner ban commerçants et ban planter les assiettes, les consommateurs pour connaître ça ban produit là, c'est-à-dire les connaître sa certification là. Malheureusement, jamais ou à coup d'idées et où tout le temps innover. Nous venons là où la ferme. Jusqu'à la prochaine fois, nous rejoignons là où la ferme. Je dis merci et je souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup. During previous Paroles Agricoles programs, we had the opportunity to meet you and to talk with you, Professor Victor Lee. We saw the birth of your pilot project on the rooftop of Coral Azur Hotel at Trobisch. Now we are seeing its evolution. Some would even say at maturity stage. It's agrivoltaics. Basically, how is such a program interesting in today's world where people are no longer keen to do agriculture? In a region of the world that is vulnerable to climate change, the most powerful people in the world today, Pentagon, warns that the biggest threat is going to be climate change, causing 218 million climate refugees by the year 2050. For these people, it means potentially failed states, civil wars, more violence, more breakup of nations, and this is just too terrible to manage in this day and age. So obviously, we need to provide food security, housing, and renewable energy for emerging economies. Okay. So what you see here is a convergence of several technologies. All right. You have agroecology, you have a photovoltaic, making it agrivoltaic, but also a system of managing water, where there's water scarcity to the point of crisis. What you see here are about 600 plants in a 5 by 5 square meter being irrigated by about 40 liters of water being recycled instead of tons and tons of water that agriculture takes. 70% of all fresh water is taken up by agriculture. So that's several benefits that are being showcased there on the rooftop of Coral Azur Beach Resort. Professor Victor Lee, can you simply explain to us what is this process of using resources within the soil to encourage growth? The context of this is a transformation from what is being called green revolution or modern agriculture to what I would call agroecology, and to make it even sound more advanced science, agroecologic epigenetics. Now what it is
is a more biological approach to soil, water, and nutrient management. I'm not saying that we don't use synthetic or chemical fertilizer anymore. There are cases where some are required. What I think we should underscore here is to relieve farmers and ourselves from over-dependence on these huge amounts of synthetic chemical fertilizers. So, in agroecology, the realization that there's 52 minerals in the soil available for the plant. But mostly it's NPK. And for viewers watching us right now, NPK is what? Okay, so the modern agriculture or the Green Revolution imposes on farmers the need to purchase nitrogen, phosphate, and potassium, kalium, K, which will almost always suffer a depletion in nitrogen. Nitrogen will always be lost because of denitrification. And so farmers have to supplement with urea, additional nitrogen on the surface. Well, that's adding to cost, and it's going to select for failure. It's going to invite disease, fusarium, for instance, NPK. But why not rely on the 52 minerals in the soil? The thing is, how do you mobilize these minerals from the soil into the plant itself? So agroecology, as we teach it, relies on certain key components. One, mycorrhizal fungi, rhizobium, trichoderma, and a more recent... Fungi is a It's a bacteria fungus. or what? Okay, you're probably familiar with truffle? Yes. Yeah. Truff is a mycorrhizae. It's a type of mycorrhizae. Almost like a mushroom. It's a fungus. Yeah, you could. It's in that kingdom. Okay, but of course these are subspecies. So a mycorrhizal fungi, for instance, or a fungus, will make root mass 700 times bigger, wider, deeper. Therefore, mobilizing, taking and breaking down and making it into the right, if I can use analogy, bite-sized pieces for the plant to absorb, and pumping water as well. It's like a hydraulic system. And these knowledge, which have recently become commercialized, being taught, are the kind of things that will relieve farmers from over-dependence on chemicals. But once again, I say to you, it does not mean that we totally abandon the use of chemicals. Whoever choose and who are under pressure to be using them, you may use way less than what you usually are imposed to use. And here are several key benefits by doing so. One is you're saving water. If you're using a lot of synthetic fertilizer, the recommendation is to use a lot of water, okay, to dissolve it. You're saving water because the mycorrhizae is trapping water and pumping it actually into the plant, into the roots. But there's a second very important benefit, especially for Mauritius. And you think of all the sugarcane farming. Heavy use of synthetic fertilizers are being washed out to the sea, and this process is called eutrophication. And it's causing oceanic dead zones because the fertilizing of the beaches, the sea here, it's causing microplankton to proliferate, and it sucks oxygen, which means krill and baby fish, they can't survive. Corals. And corals as well, the bleaching of the coral and so forth. So there's another source of protein that's being depleted because of the overuse of fertilizers or chemical fertilizers. The use of mycorrhizae, roots, 700 times bigger, making an insulation as well as a bubble around each plant, will trap more chemical fertilizer and pump it into the plant, reducing the eutrophication that's damaging our marine environment. Now that's just a couple of benefits. There are many more that has to do with food security and nutrition security.
going organic or bio, planting in a more organic fashion is going to increase the 9 essential amino acids, the special proteins that our body cannot produce. So it's been proven that a more organic approach to agriculture will not only provide food security, but nutrition security, more essential protein, essential amino acids. Professor Victor Lee, you did your research for many years. What are the hurdles currently blocking the rolling out of what you are putting forward as an efficient way for better yield? Let me put it in a positive way. Okay, there are many hurdles. I hope you're not too sensitive if I say helping us all overcome the island mentality, to be receptive to new ideas. But let me put it in a positive way. Look, there's a huge opportunity here. Let's start micro. Let's start with Coral Azure Beach Resort. And then let's look at the whole island economy, being a small island, vulnerable economy. But look at it positively. The management of the Coral Azure Beach Resort, providing me with a full-time assistant, helps me finish this project, helps me gain all the benefits from it. And then this then becomes sort of a gateway to incubating a number of other technologies that will help us become resilient and adaptive to climate change. So let's give a case in point, and then we can see around here. Every time there's a storm, a cyclone and anticyclones, this beach is being washed away. The sand even above that wall is being washed away with a heavy storm. And the hotel has to put out additional expenditure to repair. How is it going to recover that when storms are increasingly frequent and intensive? Well, it just so happens that incubating such technologies on the roof, away from the beach, but on the roof, we now have private sector coming and saying, how can we replicate, how can we expand, how can we roll this out? And I'm saying, and not just here, but in Africa, the whole of Africa will need agrivoltaics. So now we have private sector and government bodies taking an interest and saying, you know, we could incubate. Now this is just the tip of the iceberg. This agrivoltaic belongs to a whole set of mechanical transplanters for rice, teff, other cereals, corn, wheat, and so on and so forth, that you will see in the lesson we gave to the students. You could plant 6 seasons of rice with this technology. But that means an abundance of rice straw. What does that become? Mixed with plastic waste, I have a technology with a polymer, it becomes housing material, replacing cement in abundance. But you see here an example of renewable energy, agrivoltaic, transparent photovoltaics, that can then become village agropolis developments, providing food security, housing, and renewable energy. In a way, you're telling us that your solution is a bit like using a stone to hit 2 birds? We can provide a more robust toolbox for governments, especially in Africa, to transform from a governing with a principle of scarcity for what? Food, housing, energy. Well, there's 3 birds if you like, right? They're big birds. But now they can, with this technology, transform into the principle of abundance. Abundance of what? Well, waste, for instance. Abundance of sunlight. And various other technologies that take advantage of the natural resources around to give us food security, housing, and renewable energy. That's something that is becoming more and more sort of relevant for leadership in major companies to think about. Look, the other benefits are carbon credits.
governments and corporations need to report reduction in carbon. So all of these are, you could say, based on postmodern agriculture, not just modern agriculture, it's postmodern agriculture, agroecologic epigenetics, giving you abundance of food, bio-waste, housing, renewable energy. Professor Victor Lee, we'll have to conclude, though you seem passionate about it. In conclusion, would you tell our viewers that those who want to learn from you can come and learn from you? You'll share? So it so happens that at the Coral Azure Beach Resort, we have started a Green Academy, and we're inviting stakeholders to come, several universities, corporations here, and government agencies, government departments. Imagine if we could coordinate a green MBA that engages leaders in corporations and governments to pay for a project or projects that reduces carbon emissions, that locks carbon permanently, things like that. Paid for by those who need to report carbon reductions, corporations, governments. But there are bright young minds here in Mauritius who may not be able to afford such a program, but they can excel in it. They can become study partners, study buddies for the executives who want to make use of our program and our technologies. So once again, Mauritius becomes an incubation base for rollout of technologies in the larger hinterland in Africa, but also in doing so, we move from just a basically agrarian economy to a more IP-centric, intellectual property, trademarks, innovations, okay, kind of technology. Move into that kind of economy. What a wonderful opportunity to attract global funds for sustainability. Lots of it available for incubation of such technologies here, and raising the education level, raising our capacity then to innovate for relevant things such as food security, housing, and renewable energy. Professor Victor Lee, thank you very much. Very welcome. Manoj Biari, un senior youth officer dans le ministère de la Jeunesse et des Sports, je t'azire dans le cadre de ce programme Azodila, comme un petit peu de facilitateur pour permettre aux jeunes de venir une coup qui appelle l'agriculture moderne par rapport à une démonstration de professeur Victor Lee. Ça, l'initiative-là, il y a une one-off, ça, ou bien ils font partie d'un programme de formation qu'ils mettent en place? C'est un projet, on appelle ça Youth Sheltered Farming, ministère. Donc, nous avons commencé depuis l'année dernière, que nous faisons surtout en projet pilote. Right? C'est montrer aux jeunes comment planter. Right? Au fur et à mesure de ce projet-là, nous avons l'aide de Falcon, qui est vraiment une ONG qui a beaucoup de connaissances. Et déjà, il y a une ferme côté lui-même, là-bas, côté là, il a accepté. Il a accepté nous un partenariat que nous faisons avec lui. Et bien sûr, ne pas oublier Faré. Côte Faré, il y a plusieurs unités qui avec nous dans le projet. Alors, ce que nous faisons, on montre ça aux enfants-là, nous orientons surtout vers les nouveaux techniques de production. Nouvelles techniques veut dire shelter farming, hydroponique, aquaponique, surtout nous, comme on a fait, nous avons besoin de beaucoup d'espace, nous avons besoin de la terre, infrastructure, que nous avons beaucoup en termes de qualité et en même en quantité. Right? Et surtout, quand nous cause une nouvelle technique, nous cause aussi bio. Nous pas beaucoup de fertilisants. Sans enfants-là, déjà nous connaissons beaucoup de maladies qu'il a, surtout avec, quand nous demandons, ça va un projet qui déjà a beaucoup de pesticides. Alors, dans cette optique-là, Faré et Falcon, depuis nous beaucoup l'eau là. Mais la professeure Lee, nous venons aujourd'hui, nous apprenons de nouvelles affaires. Nouvelles affaires veut dire que là, nous cause beaucoup plus d'efficience l'énergie, à travers sa photovoltaïque, cette structure-là, et qui nous capable, ça nous offre capable plus tard, investir là-dedans, de une unité, que nous avons beaucoup de légumes de qualité et surtout pesticides free. Au niveau ministère dont vous faites partie, je peux réaliser peut-être que la sécurité alimentaire c'est important et aussi l'autonomisation, empowerment des bonnes jeunes.
est-ce qu'il s'approche là, using a stone to hit two birds? Bien sûr. Alors, vous connaissez nos ministères sans appellation, hein, le termination de la jeunesse veut dire, nous c'est, tous ces enfants-là, tout qualité technique, skill, que tu vas dire, les cas débrouiller les mêmes, pas les mêmes. Nous pas besoin, c'est, on sait, créer la dépendance. Ça m'a technique, ça m'a ce qui nous peut expliquer aujourd'hui, c'est tout la culture là, mon cas dire, c'est que beaucoup de jeunes personnes, beaucoup de jeunes, ne pas apprendre trop beaucoup. Malheureusement, mais l'année prochaine, nous avons peut-être beaucoup plus de jeunes et ça coule à partir de beaucoup de jeunes. Nos objectifs surtout, c'est empower ces jeunes-là. Voilà, un peu de ça. Madame Juari, signaux Youth Officer, merci beaucoup. Merci vous-même.